So now, about Buddhism. Oh, that's good, very good. Right? So Buddhism, nowadays, I think, as I mentioned earlier, Buddhism also, they carried those sort of practice, love, compassion, forgiveness, these things, as like any other major tradition. Then the philosophical aspect is rather sort of very sophisticated. So ancient time in India, like Nalanda sort of monastic institution, university, Nalanda University, I think not only just a religious sort of center, but academic center. And many of those Nalanda masters, I usually describe professors of Nalanda. So these masters, professors of Nalanda, they are writing actually academic subject. They carry investigation. What's the reality? What's the nature? Nature of matters, nature of mind. So that part I consider science. Not religion, but science. So now, the last several years, I had sort of serious sort of engagement with modern scientists. Further research about mind, about emotion, how to tackle these emotions. So now scientists, now for example, in America, Wisconsin University, Emory University, and Stanford University, and a few more universities, they actually carrying research work about mind, according to Buddhist explanation about mind. So they found very useful information from ancient Indian sort of treasure, not only Buddhism, but also Hinduism. So therefore, some people who usually remain distant from any religion, but in their eye, now Buddhism is something exceptional, because they not necessarily sort of attraction towards Buddhist concept about next life or these things, but simply Buddhist science about mind, about emotion. So it is quite clear, according to last 30 years, my experience, now it quite clear the Buddhist science certainly can make significant contribution in modern science regarding emotion or mind, these things. So now Vietnamese, traditionally Buddhist country, and within Buddhist tradition, Pali tradition, Sanskrit tradition, two traditions, we both follow of Sanskrit tradition. We all follow of Nalanda institution, Nalanda scholars, like Lunsu Pusa, you know, Nagarjuna, Lunsu Pusa, Arya Asanga, all these Nalanda masters, Nalanda professors, you see, we both follow their teaching, like that. And another aspect, you Vietnamese also passing through difficult period. We too. In that sense, we are truly brothers, sisters.
But time change. I noticed is quite a number of Vietnamese from Vietnam itself now coming to India and receiving some sort of teaching like that. So it seems some now change, and including some member of Vietnamese Communist Party leaders or family member, some coming there. So things are changing. So in any way, those Vietnamese who live in free countries like France, in America, and also Australia, wherever you live, you carry your tradition, your the spirituality. So therefore, in Australia, basically a non-Buddhist country, Judo-Christian background sort of tradition, but you find a place to to establish your own temple in order to keep your own Buddhist spirituality. So I very much appreciate. Now your turn. Translate. Kính thưa quý vị, Ngài đã nhắc đến những cái học giả của các trường đại học và những cái nghiên cứu của các nhà học giả trên thế giới đã cho biết rằng là cái sự an lạc rất là đã được thực hiện và đã được nghiên cứu và đã được chứng minh cho thấy rằng là khoa học, y tế và đạo Phật của chúng ta đã gắn liền với nhau rất là nhiều. Ngài đã nhắc nhở đến trong những năm gần đây những cái nghiên cứu về giáo xúc cảm của con người đã được thực hiện, và những cái kết quả mà của những nhà nghiên cứu đưa ra đều có những cái liên hệ mật thiết đến Phật giáo của chúng ta, nhất là hướng dẫn về cho tâm an lạc và tâm quân bình. Thì một điều mà chắc chắn Ngài thấy rằng, Ngài cho chúng ta biết rằng là khoa học và Phật giáo đã gắn liền với nhau và có những kết quả rất là nhiều giống nhau. Những cái nghiên cứu, những nhà nghiên cứu đã dùng những lời thuyết giảng của Đức Phật để mà đưa vào những cái kết luận của mình. Thành ra cho đó Ngài có thể hướng dẫn cho chúng ta thấy rằng là tâm an lạc trong cuộc sống của chúng ta là cái điều thiết yếu. Và vừa rồi Ngài cũng rất là vui mừng và đã cảm kích đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam của chúng ta ở Việt Nam cũng như là trên toàn khắp nơi, tại Úc, tại Pháp, tại các nơi đã thành công rất là mỹ mãn, và Ngài thấy đó là rất là vui mừng, và Ngài chúc mừng đến tất cả các chúng ta đã ổn định cuộc sống và đã tu tập noi theo gương của Đức Phật từ bi. One minor differences. Vietnamese, a very hot country, but you wear sleeves, sleeve. We very cold country, Tibet, but without that sleeve. So now, whenever I met some Buddhist, whether Chinese Buddhist, Japanese Buddhist, or Korean, Vietnamese, and Sri Lanka, Thailand, Burma, and Tibetan, Mongolian, I always stress that we Buddhists now should be 21st century Buddhist. That means the Buddhists with fuller knowledge about Buddha Dharma. That's very essential. Traditionally, we simply, claim oneself as a Buddhist, but actually not knowing what is Buddhism. I often teasing our Chinese Buddhist, it is not not sufficient. Just say Amitov, Amitov. And Tibetan, I usually teasing them, recite the one famous mantra of Quang Yin, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. So that when you little bit hurry, then Om Mani, Om Mani, Mani. That sounds
that sounds, looks like money, 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 that. So therefore, you see, without knowing what's the meaning. And quite often, when I met some, you see, Indian Buddhist or Tibetan Buddhist, students, when I ask them, what is your religion? They say Buddhism, Buddhist. Then I ask, what's Buddha? No answer. Do not know. Buddha considered just one historical figure. That's not sufficient. We must know what is real Buddhism. And also Christian. You see, you should know the real teaching of Jesus Christ. Just as he claimed as a Christian and do that is not sufficient. Now, so, since Buddha Dharma, as I mentioned earlier, quite sophisticated philosophy, we must study these things. So first, Buddhist science. On the basis of Buddhist science, then Buddhist philosophy developed, like true truth, subtle way of impermanence and interdependency. These philosophical view develop on the basis of the reality. That's Buddhist science. Then there is possibility to change our mind. There is possibility to reduce destructive emotion. And finally, there is possibility to eliminate completely about destructive emotion. That is nirvana, moksha, salvation. So on the basis of science, Buddhist philosophy, Buddhist concept develop. Then, according to Buddhist concept, then practice start. So, genuine Buddhist should know Buddhist philosophy, Buddhist science. Otherwise, you see, they practice for one's religion, one's own religion, just like fashion, just like sort of habit, not much meaning. So therefore, please, my Buddhist brothers, sisters, please study more and visit temple and in front of Buddha and recite some prayer is not sufficient. We must study what's real Buddhist teaching. And the essence of Buddha's teaching really elaborated by like Nagarjuna, Arya Asanga, Vasubandh, all these great Nalanda master. They really explain thoroughly. And if possible, the Buddhist epistemology, Buddhist logic. Again, Nalanda master, Dignak, Dharmakirti, Shankarakshita, Kamalashila. In Tibetan, these texts about Buddhist epistemology available. I was told in Chinese language, not available, not translated. Some portion, otherwise not translated. Now, already you see some work, some project, translation. Already we started. So eventually, these sort of Buddhist epistemologies or text will be available in Chinese language. And then eventually, it's very easy to translate Vietnamese and Korean and Japanese. Clear? So, please pay more attention for study. Then the faith based on fuller knowledge about Buddhism. That faith is much sounder. That's important. Thank you. So that's all. So I hope
you see, later this hall, not only prayer hall, but class for study, I hope. So maybe next time coming here, I also say, Kazuta, participate in your class. Kính thưa quý vị, Đức Dalai Lama đã nhắc nhở đến chúng ta phải huấn dưỡng tâm đại bi, phát triển đại xả và nhận diện cái đau khổ để dẹp bỏ những cái phiền não vọng tâm của mình. Hành giả khi mà tu tập không chỉ tu thiền mà cần phải dẹp bỏ những cái vọng não để mà cho trí tuệ của chúng ta được phát triển. Và Ngài cũng nhắc đến cái tôi của mình, tại vì cái tôi nó không nằm ngoài cái uẩn, tức là cái hợp thể của thân và tâm. Thì uẩn thì vô thường, còn cái tôi thì được xem là giống như độc nhất vô thường. Thành ra Ngài lưu ý chúng ta cần nên kiên trì và cần nên nhớ là trở về chính tâm để những cái hình tướng tư vọng của sắc, của màu của chúng ta được an lành. Và khi mà chúng ta tâm chứng thì chúng ta mới thoát ra được khỏi những cái ràng buộc của cõi thường. Và Ngài một lần nữa nhắc nhở chúng ta nên cố gắng kiên trì tu luyện. Thì đó là cái vấn đề mà bữa nay những cái bài giảng của Ngài. Your Holiness, thank you very much for a wonderful, warm and compassionate speech. It means so much for too many of us here today. Your teaching has touched many human hearts, and we will continue practice the love and compassion, think of others, help them as much as we can, and resolve happiness. We pray for your healthy life, your safety, and wish you enjoy its present moment with us. Thank you. Now please stand for the departure of His Holiness the Dalai Lama.